ని మనం కనెక్ట్ అవుతాం త్రూ కంప్యూటర్స్ ద్వారా. ఓకే, సర్వర్స్ లో డేటా అనేది స్టోర్ అయితే వీ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ సర్వర్. ఓకే, సో డేటాబేస్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఉన్నాయి. వీ హావ్ సెవరల్ డేటాబేస్ ఇన్ ది మార్కెట్. సో వీఆర్ లెర్నింగ్ Oracle database, not only Oracle, we have SQL server, MongoDB, DB2, ఓకే, సైబర్స్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. MS SQL. ఓకే, సో Oracle అనేది వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ డేటాబేస్. ఓకే, Oracle having several advantages compared to the other databases. Okay, so Oracle having a lot of security features. మన సెక్యూరిటీ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి Oracle డేటాబేస్. సో దానివల్ల మెయిన్ గా సో బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్, ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ యూజింగ్ Oracle డేటాబేస్ బికాస్ Oracle having lot of security features. ఓకే, మనకి సెక్యూరిటీ వైజ్ గా మనకి సినానిమ్స్ అని, తర్వాత వ్యూస్ అని, సో లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అనేది మనకి దీంట్లో ఉంది. సో డేటాని సెక్యూర్ గా మనం స్టోర్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది లైక్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ యూజింగ్ Oracle డేటాబేస్. ఓకే, సో మనకి డేటాబేస్ ఫర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైక్ డేటాబేస్ అండ్ కంప్యూటర్స్. సో మన డేటా స్టోర్ చేసుకుంటేలో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. మనకి డేటాబేస్ కి లైక్ నార్మల్ కంప్యూటర్స్ లో డేటా స్టోర్ చేయడానికి మేజర్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ వి హావ్ my personal computer. This is my personal computer. So I need to store some employees information. So this is my personal computer. I want to store some employees data. Okay, I will go through the Excel sheet. So I can create some tabular form. So I will store the data. So I will store the employee number, employee name, salary. So these three fields I will store the database. Employee name, salary. Okay, so these are all the three fields. In these three fields I need to store the data. So employee number is 1001, employee name is A, employee salary is some 20,000. So next one more employee 1001 B, some 22,000 1002 bed. Next 1003 C. So here we are interacting directly. So we have to keep our mouse into the specific cell and we can enter the data. So మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. సో ఇక్కడ మనం మౌస్ అనేది ఎక్కడ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలో, ఏ సెల్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలో, ద స్పెసిఫిక్ సెల్ వీ కెన్ కీప్ ది అవర్ మౌస్ అండ్ వీ కెన్ ఎంటర్ ది డేటా. సో హియర్ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ డైరెక్ట్లీ, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ వీ హావ్ టు కీప్ అవర్ మౌస్ ఇన్ టు ది స్పెసిఫిక్ సెల్ అండ్ వీ కెన్ ఎంటర్ ది డేటా. సో వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ డైరెక్ట్లీ హియర్. నెక్స్ట్ 1004 100, like instead of 5 I was given some special characters at some dollar symbol ichana, so it will accept. Okay, there is no restriction here. Okay, in Excel sheet lo man data entry chestappudu, so employee number place lo nenu 100 102 ila ichanu. So ikkada oka 100 dollar symbol ichanu, so it will accept. So it won't validate whether the value is valid or invalid. There is no validation here. So in case of database, so it will validate while inserting the record. So it will validate whether value is a valid record or invalid record, we can validate. So here I am using some header of, so it will accept. So there is no restriction in the, like in a computer and Excel sheet. Whatever the values we are given, so the values it will be accepted. And also here we are interacting directly. We have to keep our cell into our mouse into the specific cell and we can enter the data. So in case of databases, so we are maintaining the database servers in one location. For suppose we have database server, like Oracle database server India, USA. So we can connect from India. Okay.
And also we can connect the multiple users at a time. Multiple users and connect also. So we have database center in the USA. Okay. So we can access from the anywhere in the globe. We need database credentials. So if I want to connect the database, we need database credentials. Okay, database credentials is nothing but like user ID, password, server name, host name, port number. So these are all database credentials. If you have database credentials, we can access the database from anywhere. Okay. So we have three users are there. User one, user two, multiple users at a time అనేది connect అవ్వచ్చు. So they need user access like user ID, password, host number, port number, server name. So I will చూపిస్తే ఎలా connect అవ్వాలో. So here our database is local database. You are installed database right last class. The database is installed in local machine, local computer. So in real time scenario, so the database we are connecting from other locations. For example, we have database in USA, or database servers in USA. We have to connect from India. We need database credentials like user ID, password, host name, port number, okay, server name. So we have some database credentials is required. If you have necessary database credentials, so we can access the database. Okay. If we have database credentials, we can access the database. But we cannot do any data manipulations. So we are connecting the database. So we have to store the data. Okay, if I want to store the data, so for in computers, if any okay, if any employee join, so we are directly inserting the record into the table. Okay, directly we are accessing the data, accessing the Excel sheet. We are keeping our mouse into the specific cells and we can enter the data. So in case of databases, so we cannot interact directly. So database ni directly మనం interact చేయలేం. So if we have database credentials, we can access the database, but we cannot do any data manipulations. For example, if any employee joined, so we have to insert the record into the database. ఒక record ని మన database లో insert చేయాలి. So we need to know the SQL language. So మన database లో మనం ఏది interact చేయాలంటే database ని interact అవ్వాలంటే so we need one language. Language is needed. The language is SQL. SQL అనే లాంగ్వేజ్ అనేది మ్యాండేటరీగా మనం తెలుసుండాలి. So SQL is the language to interact the database. We can perform any data manipulations. Okay. So any employee joined, we have to insert the record into the database. We have to use SQL language. Insert is the one of the SQL language command. For example, one employee resigned from the organization, we have to remove the record. We have to use delete. Delete is the one of the command. For example, some employees complete some 6 months of duration. We have to give the salary X. We have to use update. So update is the one of the command. So all the data manipulations we can perform with the help of SQL language. SQL full form is structured query language. సో మనకి డేటాబేస్ లో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే సో మనకి SQL లాంగ్వేజ్ అనేది మ్యాండేటరీగా వచ్చి ఉండాలి. Okay, SQL nothing but structured query language. So one more thing is PLSQL. PLSQL is the extension of SQL. PLSQL is not a language; it is the extension of SQL. Okay. PLSQL full form is procedural structured query language. It is the extension of SQL. సో ఎస్క్యూఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ మనకి పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఓకేనా. ఎస్క్యూఎల్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ఈ రెండు మనం నేర్చుకుంటాం ఇందులో. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ ది డేటాబేస్ వీ నీడ్ టు నో ది SQL language. Without SQL language we cannot do anything. Okay. So in computers no need of any language. Okay. So directly we can go with the Excel sheet and we can prepare the table and we can insert the data. We can add the records and we can update the records directly we are interacting. Okay. In case of database, so we need to know the SQL language. Okay. Without SQL language, we cannot interact the database. If you have database credentials, we can access the database. Even if you are selecting the data also, if I want to see the records also, we need to the SQL language. Okay. So through SQL language, we can perform the data manipulations, inserting, updating, deleting.
all those things we can perform with the help of SQL language. Okay, Oracle వల్ల మనకి several advantages ఉన్నాయి, only one disadvantage ఉంది. So the major disadvantage is, so Oracle database license cost is compared to the other database license cost అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనకి కంపేర్ టు అదర్ డేటాబేస్ తో పోల్చుకుంటే, సో మనకు ఒరాకిల్ అనేది లైసెన్స్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకే సో ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ని ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కడైతే మనము మనకి ఎక్కువ డేటా సెక్యూర్ గా డేటా సెక్యూరిటీ పర్పస్ గా మనకి ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఎక్కడ అవసరమైంది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మెయిన్ గా ఒరాకిల్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, like the data is not required that much of security, so we can go with other databases, because other compared to the Oracle database, other database cost is very less. Some databases are open source lo unnai, okay, free of cost. We can go with other database. Oracle mainly going for like financial, banking and insurance related, most of the projects are using the Oracle database. Okay, so the only disadvantage is Oracle database, the license cost is higher compared to the other databases. Okay, the security wise we have a lot of features are there, so that is the reason most of the like banking, financial related, most of the projects are using Oracle database. So we have like around 15 to 20 databases are there in market. Not only Oracle database, we have SQL server, MongoDB, DB2. So అన్ని database లో మనకి కామన్ గా SQL అనేది ఉంటుంది. Okay, SQL అనేది every database we are interacting with SQL only. SQL means structured query language. The major difference is the syntax wise some features will be different. Syntax అనేది different గా ఉంటుంది. సో లైక్ సమ్ సింటాక్స్ అనేది SQL లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, సమ్ సింటాక్స్ అనేది ఒరాకిల్ SQL లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, అండ్ SQL సర్వర్ SQL లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సింటాక్స్ అనేది. SQL అనేది కామన్ గా ఉంటుంది, లాంగ్వేజ్ ఇస్ కామన్, ద లాంగ్వేజ్ సింటాక్సెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే ఓకే సో మనం ఈ అన్ని కమ్యూనికేట్ అవడానికి SQL లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ సింటాక్సెస్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్. సో బట్ SQL సర్వర్ అండ్ ఒరాకిల్ లైక్ మోస్ట్లీ లైక్ 60 to 70% అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సమ్ 40% అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్ లో. సో మనకి డేటాబేస్ ని మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. సపోజ్ వీ హావ్ డేటాబేస్ ఇన్ USA, వీ హావ్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో మన ఇండియా నుంచి మనం డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మన డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కంప్యూటర్ నుంచి. డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కొన్ని టూల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాం. ఆ టూల్స్ ఏంటంటే SQL స్టార్ ప్లేస్ అనేది ఒక టూల్ ఉంది. ఓకే, SQL డెవలపర్ అని ఉంది. PLSQL డెవలపర్ అనేది ఒక టూల్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోడ్ అనేది ఒక టూల్ ఉంది. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ది డేటాబేస్. ఓకే, సో లైక్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ Oracle 11g డేటాబేస్. మీరు లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు Oracle 11g డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ Oracle 11g డేటాబేస్, ప్రీ బిల్ట్ గా మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది SQL స్టార్ ప్లస్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మీరు డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి, రన్ SQL కమాండ్ అనేది వచ్చింది. ఇది ప్రీ బిల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అయితే SQL స్టార్ ప్లస్ అనేది. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ Oracle 11g డేటాబేస్ ఆర్ 12c డేటాబేస్, సో SQL స్టార్ ప్లస్ అనేది by default install it. But if I want to connect through the SQL developer, we have to install. So SQL developer tool అనేది మనం సపరేట్ గా మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అదే PLSQL డెవలపర్ గా సపరేట్, టోడ్ గా సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో నా దగ్గర SQL డెవలపర్ గా ఉంది, ఇది SQL డెవలపర్ టూల్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, ఇలా మల్టిపుల్ టూల్స్ ద్వారా మన డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాం. సో మనకి SQL డెవలపర్, దీన్ని Oracle SQL డెవలపర్ అంటారు. సో దిస్ SQL డెవలపర్ టూల్ అండ్ SQL స్టార్ ప్లస్ బోత్ ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, మనకి ఎటువంటి మనీ పే చేయ అవసరం లేదు, ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైక్ PLSQL డెవలపర్ టోడ్ బోత్ ఆర్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్స్. ఓకే, మనకి ఇనిషియల్ గా 15 days మనకి ట్రైల్ ఇస్తారు, సో తర్వాత మనం మనీ పే చేయాలి. అదే SQL స్టార్ ప్లస్ అండ్ PLSQL డెవలపర్ బోత్ ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను, సో వీ హ్యావ్ SQL అండ్ PLSQL, వీ హ్యావ్ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ Oracle database. SQL is the structured query language, PLSQL is the procedural structured query language. PLSQL is the advance of the SQL. Okay, so in PLSQL part ni నేను SQL డెవలపర్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో SQL స్టార్ ప్లస్ ద్వారా SQL కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని, సో SQL స్టార్ ప్లస్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
ఓకే, మీకు ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ ప్లేస్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ మీకు కవర్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ నో ది ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్, సో పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ టోడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ మీకు అర్థమైందంటే టోడ్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకే, సో మీకు ఇది అర్థమైందంటే ఇది నేర్చుకున్నారంటే ఈ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఒక మొబైల్ వాడుతున్నాము, సో నెక్స్ట్ వేరే మొబైల్ కొన్నాము, కొన్ని ఫీచర్స్ చేంజ్ అవుతాయి, అలానే ఫీచర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ మనం అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి, మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అన్ని ఒకేలా ఉంటాయి. సో ఇది మనకి మనకి ఇక్కడ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ లో మన డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, వీఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టింగ్. సో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ది సమ్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ది మై పర్సనల్ కంప్యూటర్. We can go with Excel sheet, we can store directly, we can interacting and we can store it. In Excel sheet, like it won't validate the data. For example, employee numbers, I want to insert the employee number column. Okay, 100 dollar symbol, special character I was given. So the special character also it will accept. It won't validate whether value is valid or invalid. In case of databases, so we have one concept is the data types. Okay, so by using data types, we can valid information only we can access the database. For example, employee number column, we are using a number data type. Only numbers only it will accept. Okay. For example, we have a date column is there, high date, joining date. Okay. The joining date column I was mentioned date data type. Only dates only it will accept. So other than dates, it won't accept any special characters, any numbers it won't accept. Only any value in the date format, those date format values only accepted. Okay. So in database we have data types concept are there, concept is there. So in the computers there is no that kind of concept. In Excel sheet, whatever the values we have mentioned, the values it will accept. So it won't validate whether value is valid or invalid. Okay. But in computer, in databases, we have data types is there one concept and the constraints also there. With the help of these concepts, we can accept the only valid data. Okay. సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ లో పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ లో మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ లో కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసరికి సో మేజర్ గా నేను కవర్ చేసేది ఏంటంటే, సో 95% ఏదైతే మనకి రియల్ టైమ్ సినారియో యూజ్ అయితే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఏదైతే మనకు ఉపయోగపడుతుంది, సో వాటిని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను. సో ఇంకో 5% ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్. ఆ 5% మనకి వెరీ రేర్ కేసులో అడుగుతారు. ఓకే, ఓన్లీ 1% మాత్రమే మనకి ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే 95% ఇవే మనకి ఇంటర్వ్యూలో రియల్ టైమ్ సినారియోలో మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో డీబీఏ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో అవి నేను కవర్ చేయను. సో అవి అనేది ఎక్కువ మనం అడగదు. ఒకవేళ అడిగితే మన డీబీఏ వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ లో కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే, సో ఇంట్రడక్షన్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో డేటా టైప్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎస్క్యూఎల్ ఆపరేటర్స్ అని ఉంది. ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్, నెక్స్ట్ ఆపరేటర్. సో ఎస్క్యూఎల్ ఆపరేటర్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాన్స్ట్రైంట్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జాయిన్స్, నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ వ్యూస్ అండ్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్, సీక్వెన్సెస్, సినారియోస్, ఇండెక్సెస్,
SQL loaders. సో ఈ మేజర్ గా నేను కవర్ చేస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ SQL పార్ట్ లో. సో PLSQL కి వచ్చేసరికి మనకు అనానమస్ ఆర్ అన్నేమ్డ్ బ్లాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ నేమ్డ్ PLSQL బ్లాక్స్ ఉంది. సో నేమ్డ్ PLSQL బ్లాక్ లో మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్, ప్యాకేజెస్, ట్రిగ్గర్స్, నెక్స్ట్ కర్సర్స్, కలెక్షన్స్, ఎక్సెప్షన్స్. సో ఈ మేజర్ మనం చెప్పే కాన్సెప్ట్. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి 20 to 25 days డ్యూరేషన్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, 25 to 30 days తీసుకుంటుంది. సో అరౌండ్ 1 month మనకి SQL ఉంటుంది. PLSQL వచ్చేసరికి 20 to 25 days ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మెయిన్గా మీకు 1.5 month లో మీ మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేస్తాను ట్రైనింగ్ వచ్చేసరికి.